source. В принципе, у нас должно хватить улик. Это лотерея получается. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Ну, почти. Это букмекер. Немножко не то, но почти. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Врет! We know about Стопудово. hockey printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Вот только интересно, ложь или сомнение? Ложь или сомнение? По идее, у нас есть квитанция... Блин, мышка. Вот, у нас есть квитанция доставки, что ему доставили их. А также коробка с документами, но это ничего не значит. Вот. Давайте-ка еще раз интуицией воспользуемся, потому что не хочу я что-то провалить это дело. Сомнение. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Интересно. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Слушайте, ну это откровенная ложь. Вот только, блин, нам, я не знаю, как мы докажем это. Давайте сомнения. Не, давайте еще раз. Блин, слушайте, а можете написать там в чате, мало ли кто играл. Там... Просто я что-то... Я не знаю, это ложь или это сомнение. Вот пока все чатики молчат, я просто реально... По идее, это должно быть... Это ложь. Но я знаю, что это ложь. Но вот я не знаю, как доказать это. То, что это ложь. И у нас есть вариант сомнения. Истина как бы отпадает сразу, 100%. Да я понимаю, что на лицо смотрите. Я говорю, что это либо ложь, либо сомнение. Я и спрашиваю, может кто-то играл. Это ложь или сомнение, что именно? Просто как бы я не могу... Я не могу... Вот смотрите как бы на лицо. Вот я 100% вам говорю, что это... А, подождите, а что он сказал нам? Так, давайте журнал еще раз. Я все понял, это у нас крутой Летвелл, хозяин марки, он самый главный, много играет на гонках, в долгах, как в шелках, которому не везет. Ну, скажи мне о нем, это один из тех, кто там лежит, ты прав, ему не везет. Нет, ну это 100%, я говорю, это ложь 100%. Вот, вопрос в том, как я это докажу. Ну, значит, никак пока. Сомнение, ложь, сомнение. Давайте сомнение. Я ошибся. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Черт. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, Copper. I just watched you tear my place up. Вот обидно, если я из этого сейчас завалю дело. Что мы связь не доказали. Хоть и не сказал, что у него есть там связь, но он не указал на него конкретно. А, не, все, значит не завалили.
Прикольно. Я аж испугался, что он из одной этой ошибки, он сейчас скажет, что у нас типа нет больше улик. Мы провалили все. Теперь главное этого Лейтвелла раскрутить. Так. Фотография марки. Интересно, а Кумс к этому отношению еще какое-нибудь имеет? Можно было к нему еще, конечно, наведаться. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, we shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when... Блин, ну вот опять я зачитался. Все, надо учить английский язык, чтобы слушать, а не читать. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong, that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't... Jesus, Cole! Черт, опять. Посмотрите, по-любому сейчас. Я же сказал, по-любому сейчас с кем-нибудь ударюсь. It's always one of the two that brings you down. Что-то я опрометчиво. Давайте возьмем дополнительную миссию. Просто потом напарника достанем валить и все. Причем тут вроде недалеко, наверное. Интересно, а вот если я-то ответил ложь, как бы там мне доказать надо было? Я вот сижу сейчас и думаю, у меня по идее ни фотокарточки не было, ну, допустим, там журнал был. Там же не было в уликах такого пункта, что я его видел только что там 15 минут назад, и он был живой. Короче, да, интересный был такой вопрос. Она же ситуация. Она же хрен пойми, что надо было отвечать. Ладно, мы именно какую-то очередную перестрелку, я так понимаю, там сказали ограбление. Только я что-то погорячился далеко, когда нас заносит. И обратно по любасу поведет напарник. Юху! Не думаю, конечно, что я еще раз ударю человека. You know, this isn't a tank, Phelps. Это не танк, говоришь, давай проверим. Напарник говорит, что это не танк, а я хочу вот проверить, что это не танк. Давайте во что-нибудь врежемся, не знаю там. Опа-на. Театр РТО вообще ну за это опыт дают, и черт с ним. Kid, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. Режим Рэмбо Goddamn включен. cops! Careful! He's got a gun! Да понял. Я пристрелю его с одного патрона. С одного патрона, конечно, вряд ли его пристрелю. Лола, куда он делся? А, все, вижу. Плевать, берем чужую тачку. И они сюда очень быстро. Потому что подозреваемый уже уходит. Бековский, стреляй! Стреляй, собака! Бековский, я сказал, стреляй, собака! Он гадин, не хочет стрелять. А мне стрелять нельзя, как назло. Ой, чуть не врезались. Stop here. They're making a break for it on foot. Ой, там целых двое даже. Насколько я помню, у одного дробовик был. Так, того, что дробовиком минуснули. А где его пушка? Второго тоже минуснули. Странно, я вроде должен ему подобрать пушку его.
Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Magnus, be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street, code 4. Давайте, пускай нас напарник везет теперь. You're behind the wheel. Бросай курить, Бековский. Для здоровья вредно. Че, выходим, арестовываем и едем пить пиво. Я же говорю, бросай курить, чувак. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightbulb. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Так, посмотрим, что у нас за улики есть. Доставить товар убийный. Так, это не то. Так, это на кто у нас? Гордон Лейтвелл. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed И for у него them, долги Lightbulb. большие. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Сомнение либо ложь, сомнение ложь. Но у меня нет прямых доказательств о том, что... Давайте-ка интуицией воспользуемся. Ну да, ложь. Save it, Lightbulb. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Нет, он сказал, что он подписывает все. А, именно Стивену Бигелоу. Док мы никак не припишем, скорее всего. Давайте квитанцию попробуем, что ли. Блин, What мимо. you're doing here is slanderous, detective, and you'll be hearing from my lawyer about it. Черт. Gordon Lightbulb, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Блин, опять ошиблись. Now where shall I start? With the two GTA suspects we had to let walk free? Or with the female suspect, who I am reliably told, slipped the leash with embarrassing ease? You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Черт, там. Get me Он something сильно орёт. before I even think about giving you another case. Ой, блин. Ну, да, то, чего я боялся. Из-за двух ошибок я не раскрыл дело, получается. Причем улик-то много нашел, правильных ответов тоже много было. Заурядно. Блин, плохо. Ладно, посмотрим, что пишут. Так, тут пока ничего. Опять у меня глючит мышка. Вот, запись идет. Всем привет, кто смотрит эти записи. Да, игра хардкорная, то есть она, как бы, я так понимаю, точнее, я знаю, что здесь можно переигрывать дела, но, блин, вот так, что вот сейф-поинт был бы такой, ну, мгновенный, тут такого нету. Плюс я не вижу смысла этого делать. Еще один My family флешбэк. runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo.
We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Такое пафосное название, падший идол. О, мужик. Прям как я. Только я приземляться умею еще. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Поехали ловить злодеев. See you later, fellas. Try not to work too hard. Смотрите, не перетрудитесь. Tear to my eye watching my caterpillar grow. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. They break through cold, but you'll never fit in. Может, пешочком пройтись? А ну нафиг. Знаете, я даже не хочу рулить. Рулить будет мой товарищ. Can you drive to this one? Вот только он что-то тупит. Ух ты, кажись, труселящий-то вижу. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Че за капитан? Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Не в себе. Hey! Out of the way, bub! If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Пошлите к судмедэксперту. Не, у меня просто не поворачивается язык сказать коронер. Блин, ну для меня реально это судмедэксперт. Человек, который занимается определением того, как умер тот или иной фигурант дела. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Я же говорил, труселя. Точнее, трусики. Причем женские, по-моему. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen. Причем разрезаны-то аккуратненько в 2 местах. Посмотрим, что в сумочке. Это все читать еще.
кажется, письмо от той девочки, которая пострадала в аварии. Ну и правда случилось нечто ужасное. Девчонка в аварию попала. И не просто попала в аварию, а, кажется, еще лбом приложилась. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Шевроле, кстати. Номерной знак. Я не думаю, что это мне что-то даст. Ну, тут, наверное, я думаю, уже ничего нету. Да. Так, это нам что-нибудь скажет, дядя? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Ну, я уже взглянул. Что дальше? Never the same, are they? Так, ну это мы тоже видели. Блин, ну тут мы уже были. Письмо вот это. На нижнее белье мы тоже уже смотрели. Знак мы тоже посмотрели. I'm at a loss. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Так, он сказал, спросил Корнера. Ну, блин, что-то дедок ничего не отвечает. Кажется, я еще один баг нашел. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. Ну, That isn't even the best part. чувак, я с тобой хочу поговорить. Ладно, пойдемте допросим свидетельницу, может потом Корнер очнется. Летаргического сна. Нельзя вытащить пистолет, там его ударить. Да, забаговала, кажется, игра. Ну, в принципе, мы и без этого обойдемся. Кстати, давайте посмотрим сверху, может что-нибудь тоже интересное будет. Хочу спрыгнуть! Я хочу полететь! Блин. Не получилось. Там Менкс что-то ходит. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. Походу, она реально под чем-то. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. But who did this to you? That rat slipped us some Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Черт с два, ты не помнишь. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam.
My husband will settle the score with Mark Bishop. Некий Марк Бишоп нарисовался. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Мне кажется, ты I врешь. think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, sunshine. Do you have any proof? Do you have any proof? Miss Hampton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to Сорвано, это мягко сказано. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. You were giving me a thorough going over. I was just starting to enjoy it. Так, все-таки мне хочется... Мне все-таки, знаете, интересно, да, вот Коронер, что он скажет? Он зараза молчит. Блин, давайте еще раз осмотрим, что ли. Ну вот, ничего интересного. Тоже письмо. Блин, то есть он тебе письмо прочитал, но он как улику не засчитал его. Блин. Классный баг такой небольшой. Йорик from Мордия. Так. Да, прикольно. Пойдемте. Да, я уверен, что она нам не все рассказала. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Врет. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came По from. глазам вижу, врет. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? У меня такое ощущение, что хреновая из нее актриса. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Вы знаете, у меня такое ощущение, что она говорит правду. Я думаю, сомнение ли истина, сомнение ли истина. It's not going to play that way, Блин, Mr. я ошибся. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news house.
Miss McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Так, ребят, кто смотрит, как бы стримим мы уже примерно 1,5 часика. Звук глючит. Пусть такой стетрсы чистый, но там прикол был даже не в этом. Там прикол был в том, что они разорваны. Вот, глючит звук, давайте сейчас поправим. Вытащим эксплит на свет божий, вот. Давайте-ка сделаю я буквально перерыв на 5 минут, я себе налью кофейку попить. Вот, и где-то через 5 минут мы сейчас вернемся. Так что не расходитесь, я быстро. Так, я вернулся. Налили мы себе напиточком, чтобы прочистить горло. И дабы нам не отрываться от вождения и не въехать в дополнительных парочку столбов, доверим поездку в следующий пункт назначения нашему водиле. Он же наш коллега. Чёрта с два ты сел на этот место пассажира. Давай, вали нафиг. KGPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Прикольно, здесь получается полицейский участок и больница, тюрьма, все в одном флаконе. Охренительно. И врачи одновременно, и тюремщики, и детективы. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton.
Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by Feeling a better doctor. since this I morning, need my Jessica? lawyer. A little. Where is the telephone? Do you know who I am? Hello, Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swapped 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Значит, ее насиловали. Ну, мне же не были об этом свидетельствовать. Давайте посмотрим, что у нее написано в карточке. Так, это все фигня, это мне неинтересно. Травма головы и легкие повреждения в автомобильной аварии. Вот остаточные следы. Хлораль чего-то, короче, там с хлоркой связано. Ее насиловали. Ой, блин. Я, короче, в этом ничего не разбираюсь, но это, видимо, анализы. You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me, not saying anything. Крепись, девочка. Probably nothing. Хочешь стать актрисой, на тебя так часто будут смотреть. Пошлите с ней поговорим. I don't think so. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. А девчонка-то красивая. 15 лет ей. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Ну, жжет. Вот такой вопрос, я ее поймаю. Да, должен поймать. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Давайте доказательства насилия прям сразу. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Кажется, этого бойфренда потом просто скрутили по рукам и ногам и сделали You из need to get in него touch with your parents, девочку. Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. Ага, сейчас. They trust her to take care of me. Конечно же. Письмецо мама написала так, You're ради lying, прикола. Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Ну, так, стоп. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. Ну, конечно, And у нее that's why хорошее he настроение wedged a было. shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times.
Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Чё-то как-то я пропустил. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Врет, полюбас врет. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Или не Forget about being a врет. movie. It's time to act like a grown-up. Черт. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? Черт, она ж глаза отводила. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch. Ладно, okay? будем тогда искать, где ее изнасиловали. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Черт, создавайте эту новую роль. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Вот сейчас начнутся фейлы. Потому что там есть светофоры. Ballard is definitely up to something. Просто фейлы в том, что, вот, допустим, видите, горит зеленый, хоп, красный тут же. И он резко останавливается, а я не успеваю скинуть скорость и подъезжаю к нему очень близко. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Так, он повернул куда-то направо. Упс. Too close, Phelps. Way too close. Блин. Разогнался слишком быстро. Дамочка-то пошла в кафешку. Get in there and see what she's up to. Root beers all around, doll. Вообще без палева так спрятался. Вот, блин, глазастая. А я, кстати, думал, что все уже, можно войти. Get in there and see what she's up to. Ну окей, нельзя так нельзя. Boy, let's make it seem better days. У него такое лицо прикольное. А, видите, она обернулась. Ну, вроде все. Baby? No! I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it! You still know people out here, don't you? Then make some calls! I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Кажется, дамочка крови хочет. Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Да, кажется, она крови хочет. Sure, I got the film.
Так, беспалево так вчитываемся в какое-нибудь объявление, там продаются огурцы. Килограмм по 20 рублей. Так, стоп, она все уже ушла? Да, она ушла. А нам нужно к Бишопу. Кажется, там сейчас будет заварушка. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Даже Oh, shit. You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his car. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Не, я хочу в этой же тачке поехать. Теперь нам, кстати, будет прохладно. Кондиционирование, так сказать. Не, водитель из меня и правда поганый. Самое, что прикольно, у меня в реальной жизни-то права есть. Я, правда, их не использую, то есть я не езжу на машине, ибо нет таковой, но как факт права у меня есть. И главное, что родители не увидели вот записи стримов, иначе точно мне машину не видать. Стол. Зачем здесь поставили стол? Блин, я так смотрю, нам еще далеко. А, нет, все недалеко уже. Побежали, побежали. You the cops? I tried to stop them. It's room 803, left out of the elevator. Пошли пешком на 8-й этаж. Будем мужиками. Мне самое интересно, туда бежали так трусой, тут так легонечко заходим. Порой игра такая неправдоподобная. Фига себе, как быстро на 8-й этаж доехать. Так, из лифта налево. Give it up, LAPD. I'm about to break. Сразу в челюсть, апперкот в челюсть. Ты кого ударил? Так, а как у нас там этот? Я забыл. А, пробел. Давай, почавки ему. Так, шляпу не забудь. Без шляпы нельзя. Are you injured, Mrs. Bishop? I'm all right now. Those horrible, awful men. Прическа у нее дурацкая на самом деле. Perhaps you should sit down, ma'am. Yes, yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. Yes, thank you. Так, мне нужна моя шляпа. Вот это самое главное, не Look at забудь. this mess. Отлично, подняли шляпу. Кучу книг. Фигня какая-то. Нет, я думаю, тут ничего интересного нету. Вот это уже интересней. Чек на $20 000. What do you have to do to earn $20,000? Я, конечно, могу предположить, что надо сделать, но вслух это не буду озвучивать.
presented to Mark. Тут я тоже думаю, ничего интересного нету. Чувак, подбери шляпу тоже. Такая Incidental. Мы с ними 20 минут дрались, получается. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Пластинка, не думаю, что это важно. Ладно, давайте поговорим с женой. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Врет. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. А вот здесь кажется, что правду говорит. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Что ж, будем искать этого Хопкуда. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Не, в этот раз она врет. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Почему-то мне кажется, что она врет. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. Русалка? Какая русалка? This is a sick Что-то я не town, помню про detective. русалку. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Так, давайте-ка быстрым комментарий я почитаю. Так, это неинтересно, это неинтересно. Это тоже неинтересно. Блин, мышка немножко меня достала. Так, со звуком, я надеюсь, все в порядке.
Комментариев пока нету никаких же. Опа, надо будет потом почитать. Что ж, тогда у нас должен быть адрес русалки этой. Для этого надо позвонить. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks, ma'am. Получается, мы нашли адресок. Опа, тут что-то тоже запищало. А, это неинтересно. Братиш, шляпу подними. Не хочет. Ну ладно, черт с ним. Так, нам нужен лифт. An aging movie star, a wannabe starlet, and movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Не, ну девчонка нас обманула. Причем развела она нас так, нехило. Давайте с партией, что ли, поговорим. Слышь, чувак, пойди сюда. All I know is all I've told you, detective. Блин. Точно? А может номер там счета в банке скажешь еще? Не хочешь? Ну ладно. Харрисон Фрэнк. Поехали на эту киностудию. Или что это у нас там? Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffrey. Any Central Unit of 415 possible window case. At 7th and Flower Unit to handle code 3 identified. The containers go up with spectacular results as water and sodium meet. Once lethal war chemicals becomes a peacetime pyrotechnic display. KTI is a member of the American Century Broadcasting Network. Так, ладно, перейдем как съездить к этому складу реквизитов. Проедем с ним преступления. Куда ж нам без столкновений? Ведь без этого же нельзя. Не, на самом деле надо учиться хорошо ездить. А вот в будущем пригодится. Блин, сказал Алексей, надо учиться ездить, и тут врезался. This is car 11K. We'll handle the 415. 11K, your 415. You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Just calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Give it up, LAPD! He went that way. Put your hands in the air! Damn right.